ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തോ ഒരു സ്വപ്നലോകത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു. വഴിയൊക്കെ അത് നീണ്ടു പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഭാര്യൻ്റെയും കുഞ്ഞിൻ്റെയൊക്കെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന വഴിയെ പോയി നോക്കാം എന്തായാലും. ഏതൊരു ദിശയിൽ നിന്നാണോ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം നമുക്ക്. ഇത് ആ പെണ്ണ് നമ്മളെന്തോ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ അവൾ നമ്മളെ ഒരു വഴിന് വന്ന് നമ്മളെ ബോധം കെടുത്തി നമ്മളെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. എന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു അബോധാവസ്ഥയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സംഭവം കാണുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഗസ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എന്തോ കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്തോ നമ്മളുടെ തന്നെ കുറേ ഫോട്ടോസ് കാണുന്നുണ്ട്. ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ടോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റൂല നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് കാണിക്കണം. ഇത് നമ്മളെ വീടിൻ്റെ ആ ഭാഗമല്ലേ. ഇതിൻ്റെ ഭൂമിയിൽക്കോ നമ്മളെ റൂമില്ലേ നമ്മളെ വീട്ടിലെ അതിൻ്റെ ആ ഭാഗമാണ് കേട്ടോ കാണിച്ച്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റേഴ്സ് കയറി വരുമ്പം കാണുന്ന സ്ഥലം. ഇപ്പോൾ വേറെ ദിവസം നരകോ. ഇവിടെ ഒരു ലൈന് കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും ആ ലൈനിൽ കൂടെ പോയി നോക്കാം. ഇതിലൂടെ തന്നെ നേരെ പോയി നോക്കാം. അധികം സൈഡിലേക്ക് ആയാലും താഴോട്ട് വീണമെന്ന് തോന്നുന്നു. വഴി ഇവിടെ തീർന്നല്ലോ. അങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യാനായിരിക്കും. എന്തായാലും ഒന്ന് സേവ് ചെയ്തിട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യാം. അഥവാ ചത്തുപോയാൽ സേവ് ചെയ്താലും നന്നായി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലെ ചാടിയാൽ ഇപ്പം എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് എത്തൂല. അപ്പം നമുക്ക് തിരിച്ച് പോയി നോക്കാം. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും മേ ബി ജമ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. യെസ്, അമ്മോ ഇത് ഭയങ്കര ചാട്ടാണല്ലോ. ഇതിൽ ഇങ്ങോട്ടും ഒരു വഴി കാണുന്നുണ്ട്. നേരെ പോയി നോക്കാം എന്തായാലും. വഴി ഇവിടെ തീർന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ജമ്പൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിപ്പോയതാണ് എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന്. അതിലൊരു ഡോറ് കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വന്ന ഡോറല്ലാതെ വേറൊരു ഡോർ കൂടി കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ പോയി നോക്കാം. ഇതിന് നമ്മൾ വന്ന വഴി തന്നെയാണോ? എല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഒരേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. അല്ല ഇത് വേറെ സ്ഥലം തന്നെ. ഇവിടെ നമ്മൾ കുഞ്ഞുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഒരു സംഭവം ഓർക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ ഈ കട്ടകളൊക്കെ താനേ നീങ്ങുന്നൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് എന്തായാലും വേഗം എസ്കേപ്പ് ആവാം.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്ന സംഭവം. നമ്മളത് അവിടെ ചെയറിൽ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ മേബി കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അബോധാവസ്ഥയിൽ കാണുന്ന സംഭവമായിരിക്കും ഇതൊക്കെ. എന്തായാലും എന്തുകൊണ്ടല്ലോ. Michelle was working part-time in the district attorney's office. Her diary was open on today's entry. Her handwriting all pretty curves. An army dossier found its way to my desk yesterday. Valhalla? Isn't that a Norse myth? Something about Vikings? I tried to tell Max about it, but he was busy, that cute frown on his brow. Guess it's nothing, just a mix-up at the courier service. From now on, I would always find time for her. It was a hollow promise. Too little, too late. നമ്മളെ വൈഫിൻ്റെ ഡയറിയാന്ന് തോന്നട്ടോ അത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ ഒരു ഡോറ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. Max, no, please, Max. Why? I didn't mean to. I'm sorry. Murderer! You killed her! Nothing like that ever happens in the real world. I woke up in a bad dream. My head felt 2 sizes too small for my brain. MaxPayne, I envy your name. And the killer was smiling. Pleased to meet you. I'm Frankie the Bat Niagara. Niagara, as in you cry a lot? He had a baseball bat and I was tied to a chair. Pissing him off was the smart thing to do. Nothing wrong with a little laugh now and then. Take me, for example. I love to watch cartoons. Cartoon violence is a fascinating thing. Let's take a break. I need to take a leak and maybe grab a cold one at the bar. Don't worry. I'll be back to finish this off. And then, it's checkout time. You play, you pay, you bastard. He swaggered out, and the door clanged shut behind him, locks clicking into place. Everyone makes mistakes. Mine hadn't been to crack jokes about the goon with the bat. He'd have cracked my skull regardless. It hadn't even been to trust a girl with a gun. I had blindly gone after the first bad guy on my hit list when I should have been aiming further up the ladder, at the head of the Punchinello family. I couldn't bring myself to be pissed at Mona. Guess I had a soft spot for her pretty face. But when somebody decides to play baseball with your head, you tend to get sore. They had dragged me back to the basement of Lupino's hotel. I was beaten, bruised, and blue. I felt like the chair I had broken to get free. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കേട്ടോ സംഭവം. നമ്മളൊരു ചങ്ങായി കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുക. മറ്റേ എന്താ പറയുക, ബാഡ് നിയാഗ്രയോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണോ എൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെപ്പൺസ് ഒന്നുമില്ല, ഒരു ബാറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ചങ്ങായി നമ്മളെ തല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളെന്തായാലും ചെയറൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഡോറൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അത് ലോക്ക്ഡാണ്. ഇതും ലോക്ക്ഡാണ്. ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? തോന്നുന്നു. 2 പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് കിട്ടി നമുക്ക്. എന്തായാലും ലൈഫൊക്കെ ഫുള്ളാക്കിയിടാം. ഈ ഒരു ഡോറിലൂടെ പോയി നോക്കാം നമുക്ക് എന്തായാലും. നമ്മൾ കണ്ട് ഇനി ഇടാം.
ഇവിടെ എന്തായാലും രണ്ട് സൈഡിലേക്കും വഴി കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്തായാലും രണ്ട് സൈഡ് വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഈ സൈഡിലേക്ക് പോയി നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു ഡോറുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും മേമോയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും മതി. ഇവിടെ വേറെ ഡോറുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് വെപ്പൺസും മേമോസൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ലിഫ്റ്റ് കാണുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ വഴി കേട്ടോ. എന്തായാലും നമുക്ക് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് മൊത്തം നോക്കിയിട്ട് പോവാം. ഇവിടെ എന്തോ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉണ്ട്. Frankie had left his calling card, a Captain Baseball bat boy strip, next to a sewer passage filled with bodies. You'd better not mess with Captain Baseball Bat Boy. Even my arch enemy, Bicycle Helmet Girl, swoons at the sight of me. Aha! There were enough corpses to put a mass murderer to shame. നമുക്കിതൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതും പറ്റൂല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിഫ്റ്റ് കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരിക. എന്തായാലും അതിൽ കയറി വെക്കാം. വർക്കിംഗ് ഇല്ലേ? ഓക്കെ. ബാക്കിലാണ്. ഇതെന്താ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന? ഫിഷാണോ? കണ്ടിട്ട് ഫിഷ് പോലെ ഉണ്ട്. അവനെന്താ വെടിവെച്ച് വഴിയൊക്കെ. ഇതിലൂടെ പുറത്തേക്കായിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടിയത്. നേരെ സിറ്റിയിലോട്ടാണല്ലോ. ഇങ്ങോട്ട് വഴി ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെയൊക്കെ ബ്ലോക്ക്ഡാണ്. നമുക്ക് ഈ സൈഡിലേക്ക് പോയി നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു ഹോട്ടൽ കാണുന്നല്ലോ. ഇത് തന്നെ. ഇത് നമ്മൾ മുന്നേ വന്ന ഹോട്ടലാട്ടോ. നമ്മളൊരു റൂഫിൻ്റെ മുകളിൽ ചില്ലൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി. അവസ്ഥ കാണുന്നത്. അവിടെ പോലീസ് വന്നിട്ട് ഫുള്ള് സെർച്ച് ചെയ്ത് പോലീസ് തന്നെ മറ്റേ സാധനമൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോ എൻട്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ. Frankie, his boys, and I had the place all for ourselves. Okay, അവിടെ ഒന്നൊന്നുമില്ല. ഡോർ നോക്കാം. Just forget about it. Hey, just forget about it. That crazy witch, you should have heard her. She was a real scream when the boys caught her trying to cap the Don. Oh, that's freaking bad. To the trio? That's even worse than what Frankie's doing to that poor bastard downstairs. She's gonna take a long time to die. The mobster muscle on the phone was talking about Mona. Punchinello's trio were nothing but bad news. It's Payne!
evidence that Punchinello was much. റേഡിയോ ആയിരിക്കണം. The fact remains that all the victims so far identified in the Ragnarok shooting have been known criminals, many of whom had large doses of V in their blood. Reliable sources say that Max Payne was also among those killed, although no body has been recovered at this time. Reliable sources. That meant somebody thought the Mafia had me, didn't want the cops snooping around anymore. The body would be delivered to them barely recognizable. Case closed. Don Punchinello had the power to be that reliable source, which was no news. But his news was old news. Framing me hadn't been enough. Don Punchinello had put a hit on me. He wanted me dead, and it had been important enough for him to give written instructions to Frankie about it. Max Payne should die like a dog for the trouble he's caused. Frankie, I know I can trust you to give this matter the dedication it needs. ന്യൂസൊക്കെ പറയാട്ടോ റേഡിയോയിൽ. നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. ഇവിടെ ബാത്റൂമിൽ ആരുണ്ടല്ലോ. ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് എണീച്ച് വെടിയൊക്കെ പെയിൻ കില്ലേഴ്സൊക്കെ കാലിയാണ്. The hotel bar was fast developing quite a history. True to his words, Frankie was there, having a beer. Jesus Christ. How the hell did you get loose? Got bored waiting. Thought, what the hell, we could just as well finish this here. Fine by me. This നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ആളെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം വില്ലേജ് നേരെ മേടിച്ച് ആരെയും ഫീസൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് നല്ല നോക്കി നോക്കി കയറാം. അങ്ങോട്ടാക്കി ഫുള്ളും നല്ല സമയം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ചത്തില്ല. ഇനിയോ മാത്രമേ എല്ലാം തോന്നുന്നു. അവൻ ചത്തു. ഒരു കട്ട് സീൻ ഉണ്ടാകണ്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ. Thank you. You've been a lovely iron. Had enough? I don't play with girls anyway. Unfair! I spotted the tail as soon as I left the hotel. A big black Mercedes. I'd seen the car before. That time it had heralded impressive explosions. Vladimir was back. Bang! You're dead, Max Payne. I might have laughed if I remembered how. What's this supposed to be? Cops and robbers? Look, you want something with me? Get in line. Peace, man. Relax. You know you are a real news item. Armed and dangerous. I am going to make you an offer you can't refuse. I've always wanted to say that. It's a bum rap. I've been framed. That's a moot point. Whatever you did or did not do, I'm sure you had good reason for doing it. Want to hear me out? I'm listening. Punchinello messing with V is bad for business all around. But that's not all. There is this guy, Boris Dime, used to pull jobs for me. He's the captain of the cargo ship Charon. Now the bastard turncoat has gone over to the other side, Punchinello's. The ship's loaded with high-res hardware, guns, my business. If Punchinello gets hold of that cargo, he's won and I have lost. And you'll have your work cut out for you. If you want to get to Punchinello, you need heavy-duty persuaders. I am just the man to get them for you. Change the ship back under my flag, maybe pop 2 in the traitor Dime's head while you're at it. You'll get enough guns to start the apocalypse. You in or out? Let's get this show on the road. Vladimir was one of those old-time bad guys with honor and morals, which made him almost one of the good guys. None of us was a saint. The Brooklyn riverfront was a maze of rusty containers, sharp-boned cranes looming up from the snowstorm. On a night like this, you couldn't help but think of the dark army of dead men sleeping with the fishes, cement shoes in line. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെ ബാറ്റ് കൊണ്ട് അടിച്ച നയാഗര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പം നമുക്ക് ഒരു ചങ്ങായി നമ്മളെ കണ്ടു. നമുക്കൊരു ഓഫർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഷിപ്പ് തിരിച്ച് പിടിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് അവൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടി ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നും പറയുന്ന നമ്മൾ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള പാർട്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഐ ബട്ടണിലും ഒക്കെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ പോയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.